Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukara. A video. I am doing this video for the use of the interpretation students. I have just touched the last topics of the interpretation during the 15 days courses. And if you have to write the examination, definitely please remember the first rule of interpretation, that is literal interpretation. In America, they call it as plain reading interpretation. We call it as purposive interpretation. You all know interpretation is derived from the word interpretare, which says that you have to understand the intention behind making the legislation. The intent of the legislation, the purpose of the legislation, you have to remember. Then only interpretation will be useful. Here the judges, they use different tools like ratio or precedents, so many things they are here observing. Right. I am going to give you a 3 case laws. ప్లెయిన్ రీడింగ్ వల్ల ఎంత క్లారిటీ ఉందో చూడండి. మనకైతే నష్టం అనిపిస్తుంది. బట్ ఎనీవే, యూ హ్యావ్ టు గో టు ది ప్లెయిన్ రీడింగ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్. Number 1, Whiteley versus Chappell, 1868. Whiteley, Whiteley versus Chappell, 1868. Right. Here the point is, it is an offense to impersonate anybody in the elections or right to vote. ఎవరైనా సరే వేరే వాళ్ళ ఓటు ఇంపర్సనేషన్, నేనే ఆ మనిషిని అని చెప్పి వేయకూడదు, వేస్తే అఫెన్సు. కానీ ఇక్కడ ఇంపర్సనేషన్ మీన్స్ ఎవరిది, బతికున్న మనిషిది. హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ మిస్టర్ చాపెల్, హీ ఓటెడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ డెడ్ పర్సన్, deceased person. Whether the act will apply, whether the meaning, that is impersonate anybody entitled to vote. Here the person is not there, he died. So definitely it's not allowed. The plain meaning says that it will apply to the persons who are alive. If any person is alive, వెంకయ్య అని అతను ఉంటే అతని పేరుతో మనోడు చాపల్ అనేవాడు వేస్తే ఇట్స్ అన్ అఫెన్స్. వెంకయ్య చనిపోయాడు కదా, ఓటు ఎట్లా ఉంటుంది? మెయిన్ పాయింట్, మన దేశంలో అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ కొంచెం డౌట్ ఉండదు. కాబట్టి ఓటు ఉన్నదంటే డెఫినెట్గా పర్సన్ బతికున్నాడు, కాబట్టి బతికున్నాడు తరఫున వేస్తే ఓకే. బట్ హియర్ ఓట్ ఈజ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద డెడ్ పర్సన్. డెఫినెట్లీ ప్లెయిన్ మీనింగ్ సేస్ నో, దిస్ ఇస్ అవర్ కేస్. The defendant was acquitted based on the so-called plain meaning rule. రెండవది ఆర్ వర్సెస్ హ్యారిస్, 1836, దానికన్నా ముందు కేసు. ఆర్ వర్సెస్ హ్యారిస్. ఇక్కడ గతంలో కూడా మొన్న వీడియోలో చెప్పాను నేను, బైటింగ్ ఆఫ్ ద నోస్ ఆర్ బైటింగ్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది, బైటింగ్ విత్ టీత్ ఆర్ నాట్ డేంజరస్ వెపన్స్ అని కూడా చెప్పాను. హియర్ ద డిఫెండెంట్ మిస్టర్ హ్యారిస్ హ్యాస్ బిటన్ ఆఫ్ ద విక్టిమ్స్ నోస్, ముక్కు కొరికాడు, పళ్ళతో కొరికాడు. ఇది కేసు. తర్వాత ఇక్కడ మరి వీడి మీద కేసు పెట్టాలిగా, కేసు పెట్టారు. ఏమని? ద సెక్షన్ ఈజ్ ఫర్ కాజింగ్ ఇంజరీ బై స్టాబింగ్, వూండింగ్, కట్టింగ్. స్టాబ్, కట్, వూండ్, ఆ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి అప్లై అవుతుందని చెప్పి యాజ్ పర్ ది స్టాట్యూట్ దే హ్యావ్ ఫైల్డ్ ద సెక్షన్. బట్ ప్లెయిన్ మీనింగ్ చూసుకున్నారు జడ్జి గారు. యాక్ట్ ఆఫ్ బైటింగ్, కట్టింగ్ ఉందా? ఏం కట్ అయింది? లేదు. ఏమన్నా స్టాబింగ్ అయిందా? లేదు. ఏమన్నా వూండ్ అయిందా? అబ్బాయి పళ్ళు పెట్టి కొరికాడు, ఏం కాల. సో ఇన్ సచ్ a case, please remember, some instrument should be used. Therefore, the injury cannot come under, the act of biting cannot come under stabbing injury, cut injury or wound. So therefore, previous court has given conviction, but now the higher court definitely overturned the conviction. ఎందుకని? So beating or biting by mouth, biting by teeth is not an offense under stabbing కానీ కట్టింగ్ కానీ ఊడి కానీ కాదు. లిటరల్ మీనింగ్ తీసి అతను పడేశారు. థర్డ్ కేస్, ఫిషర్ వర్సెస్ బెల్ in 1961.
ఇది కూడా రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ అఫెన్సివ్ వెపన్స్ యాక్ట్ 1958. ఎందుకంటే దీని ప్రకారం ఇఫ్ ఎనీబడి ఆఫర్స్ ఫర్ సేల్ ఎనీ డేంజరస్ వెపన్ in open for sale, definitely it is an offense. What statute says offer? Offer means something to be kept on the road or to be kept outside, offering the tenders. ఎవరన్నా వచ్చి తీసుకుంటారా బాబు అని చెప్పి. రైట్, మనోడు ఏం చేశాడు, మిస్టర్ బెల్ he had a flick knife displayed in his window with a price tag on it. సో కిటికీ దగ్గర పెట్టాడు. ఇక్కడ అమెరికాలో జరుగుతూ ఉంటాయి, ఓపెన్ హౌస్ అంటారు దాన్ని. లేదా మన ఇంట్లో ఏదైనా సామాన్లు అయినా అనుకోండి, ఉన్నప్పుడు మిగిలిపోయిన సామాన్లు కానీ ఇవ్వాలనుకుంటే ఓ డేట్ ఇచ్చి ఓపెన్ హౌస్ సేల్ అని పెడతారు. అక్కడికి వచ్చి ఎవరన్నా కొనుక్కెళ్ళిపోవచ్చు, మనం షాప్ దాకా వెళ్ళక్కర్లేదు. ఎనివే మనోడు ఇట్లాగే పెట్టాడు, కానీ ఇట్స్ ఏ ఫ్లిక్ నైఫ్. ఫ్లిక్ నైఫ్ అంటే ముందు మీరు తెలుసుకోవాలి. ఫ్లిక్ నైఫ్ అంటే ఏంటంటే సహజంగా మన సినిమాలు చూస్తుంటారు, పొడుగు కత్తి దాన్ని ఇట్లా మడిచి లోపల పెట్టుకుంటారు, సేఫ్టీ లాక్ మెకానిజం ఉన్నది. అండ్ ఇట్స్ నాట్ అఫెన్సివ్ వెపన్, దానికి లైసెన్స్ అక్కర్లేదు. ఇది వీడు పైగా హీ హాజ్ పుట్ ఇట్ ఎ ట్యాగ్ ఆన్ ఇట్. హియర్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూడండి ఇంటర్ప్రిటేషన్లో. ద కోర్ట్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ డిస్ప్లే ఆఫ్ గూడ్స్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆఫర్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇన్విటేషన్ టు ట్రీట్ యాజ్ ప్లెయిన్ మీనింగ్. ఇట్స్ నాట్ ఆఫర్ బట్ ఇన్విటేషన్ టు ట్రీట్. నువ్వు ఇష్టమైతే వచ్చి చూసి కొనుక్కోవచ్చా అని చెప్పి అన్నారు. సో కాబట్టి ప్లెయిన్ మీనింగ్ సేస్ నో, ఇట్స్ నాట్ అఫెన్సివ్ వెపన్, కేసు కొట్టేశారు. కాబట్టి ఇలా రకరకాల ప్లెయిన్ మీనింగ్ ఆర్ గ్రామాటికల్ రూల్ ఆర్ లీగల్ లిటరల్ రూల్ ఆర్ పర్పసివ్ కన్స్ట్రక్షన్కి అమెరికన్ లాస్ 3 బాగున్నాయి, సరదాగా ఉన్నాయి. అందుకని చెప్పి మీకు చేశాను. ఒకసారి కేసు లాస్ కూడా నోట్ చేసుకొని అవసరమైతే దీన్ని వాడుకోండి. థ్యాంక్ యూ.